അപ്പോൾ ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇറ്റ്സ് ഹെവൻലി ബോയ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വാമ്പയറിൻ്റെ എന്താണ് തേർഡ് പാർട്ടാണിത്. ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിറ്റിക്, അതിനാണ് നമ്മളൊരു സാധനമൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് കുറേ നടന്നിട്ടാണ് പൈസയൊക്കെ കിട്ടി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അത് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണേ. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിറ്റിക് ഡൊറോത്തി മദാമയുടെ കൈ കൊണ്ട് കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയണത്. പോവാം, വേഗം പോണം. ഇവിടെയാണ് ഡൊറോത്തി ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറന്നു പോകാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡൊറോത്തി മദാമ. പിന്നെ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതാ Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. സ്വാൻസിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ പോണം നമുക്ക്. നമ്മൾ വാമ്പിയറായിട്ട് പോയിട്ടാ. അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. Diseases decrease. The blood quality of a citizen used to corrupt medicine field. Speak to the patient in the room behind or to check this medical status. I see. റാറ്റിൻ ഹോസ്പിറ്റൽ മാറിക്ക് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ എങ്ങനെ ചോദിച്ചു പെണ്ണുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മാറില്ല. Good evening, doctor. How is my son doing? Goodbye. ഇവനോടല്ല ഇക്കണ്ട്. ഗുഡ് ബൈ. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No. Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're തൊണ്ടവേദനയാണ്. here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. മുട്ടിമ കാണാൻ അവരുടെ സമയങ്ങളെ. Oh, please spare me, Dark Queen. Spare your obedient slave. Good evening. And I'm... Well... Goodbye, Nurse Hawkins. ഗുഡ് ബൈ. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things. എനിക്കറിയാടാ നിന്റെ അടുത്ത് You പ്രേതം remained കയറിയിട്ട്. perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണേ. Goodbye, Mr. Hampton. ഗുഡ് ബൈ. We'll talk again later. നമുക്ക് മെയിൻ റാറ്റിന്റെ ഹോസ്പിറ്റലാണ് നമ്മ പോണത്. പൊക്കത്തല്ലോണേ. ആടാ പൊക്കത്തായിരുന്നു. നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ആ ഡോർ വന്നു. It's locked. അത് ശരി, ഈ വഴി പോകണോ? ഇതെന്താ കളിക്കുന്നാടാ, ഒരു വഴിയും മനസ്സിലാണില്ല. ഇതായിരുന്നല്ലേ ഡോക്ടർ സ്വാൻസി. Please, Jonathan, come in. ഹായ്, തലയോട്ടൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പണ്ടല്ലോ. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies life. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire.
One might say a gift from heaven. This is not a. I am leaving paradox. Your It may words seem bring strange, paradox. but your words have brought me some comfort here. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Edgar, okay. No need to apologize. That is not a mistake. I'm not some We need doe-eyed each other. student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of Yeah. course not. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Vampyr, no, come on. Lady Ashbury. ഇതെവിടെയാ? ഇതവനൊന്ന് തട്ടിയല്ല. അയ്യോ, ഇതവനല്ല. അവിടെ ഏതൊരു പുസ്തകം ഇരിക്കുന്നു, കൊച്ചു പുസ്തകം. ഫുൾ ലെറ്റേഴ്സ്. നമുക്ക് ഡോറ് ഇറങ്ങാം. നമുക്കിപ്പോ ആർക്കും എന്തോ പണി കിട്ടിയെന്നാണ് പറയണത്. അപ്പൊ അവനെ പോയി കാണാം. ഓ, ഇത് അടിയിലോട്ട് ചാടാം. ഓടുമോനെ കണ്ടാൻ മതി. കമോൺ. ഓ, ഭയങ്കര തിരക്കേറിയ ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാനൊരു വാമ്പയറും കൂടിയാണ്. ഏതല്ലേ 2 in 1. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, Sure, sad there's life. no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. സെഡാക്കി എനിക്ക് വയ്യ. Now do me a Corona. kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. അത് ശരി. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp... The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, അത് ശരി. in spite of the brevity of our encounter. Field plague. Apologies. I'm glad to see you. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're Jonathan more Poliana. disposed to answer my questions now. You must have countless questions. പറയ് questions. But a rather urgent matter first. അതെ. Swansea has explained. ആ. My cover, if you prefer, has been compromised. Dr. Swansea has commissioned I'm me here to be to your help you. agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, Oh, but the shit. blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Please continue. Please come. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this I matter see. is eclipsed only by my shame.
at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it sure? I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. I see. My life in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Okay, Ji. Ji. We പോയിട്ട് ഹാരിറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഹരിയിട്ട് ഇവിടെ ഹരിയിട്ട് ഇവൻ കണ്ണൊക്കെ തന്നെയാണല്ലേ പക്ഷെ അത്രയും പൈസ ഒന്നും എൻ്റെ ഇല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്തിരുന്നു അയ്യോ തിരിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ടാണല്ലോ പോകേണ്ടത് പിന്നെ അതിന്റെ അഡേ കയറി കിടക്കണം ഓഫ് എങ്ങനെയാ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓഫ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അവൻ What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm. അമ്മച്ചി ഞാനാണ് ഡോക്ടർ പുതിയ ഡോക്ടർ Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? I see. Please calm down. I have a question. Shut up. Please calm down. I'm a നല്ല ഡോക്ടർ. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I see. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Oh, the full of Viking. Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. Not about medical error. I error. assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. Pippa, Dorothy, പിന്നെ Gwyneth. ഭയങ്കരം തന്നെ ഇവിടെ വല്ല നേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നേഴ്സേ എന്നെ കണ്ട് സംസാരിച്ചാണല്ലോ ഹാരിയറ്റ് ജോൺസിനെ നമ്മ ഇപ്പൊ കണ്ട് സംസാരിച്ചു ഇവരൊക്കെ എവിടെ പോയി ഇത്ര നേരം ഇവിടെ വെച്ചാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമ്പോ എല്ലാം കൂടെ ഒളിക്കുമെന്നാ തോന്നണം ഒന്നിനെ കിട്ടി ഓർഡർ അവനെ Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. What can you tell me about a strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. Pippa അമ്മച്ചിനെ കണ്ട് she could have said the truth. Miss Jones deserves for it. Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. Hate is what keeps the old crone. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough.
Who cares if a nurse finds some happiness where she can? പോയി നിക്കണേർന്നാ മുമ്പടെ തക്കാളി അവിടെ നിന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഹേയ് നിക്കുന്നു. Good evening, Doctor. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Hey, Doc. Have you heard of any underhand dealings going on in the hospital? Blackmail? That's not my style. Too risky. The black market, though. Now that's where the money is. I'll leave you for now. Goodbye. ഇവനങ്ങ് തട്ടിയാല ഇതാരാ അവൻ Miss, please, I feel sick. Get over here now. Good evening, Nurse Brannigan. Goodbye. താഴത്താണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടിയിലോട്ടെല്ലാം പോണ്ടി വരും. Is this supposed to be an hospital? ഡൊറോത്തി മാതാവ് ഇവിടെ എത്തിയോ? ഫൈൻഡ് ഡൊറോ. Newton Blight. I've Newton lost my Blight. mate. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. Please calm down and give me more details. Oswald and myself were both infantry, sir. We were en route for the hospital, but we had a disagreement. But and Oswald ran off towards the canal. How long have you been searching for him? I can't go there. Too many rats by the water. Can't stand them since the war, sir. Can't stand them at all. Don't be ashamed, Mr. Blight. Many soldiers who survived the trenches suffer from musophobia. I'll see what I can do for your friend. Musophobia. You're sure you don't come back? No, You look no, so bad they may no, keep you as a patient. Fuck 'em. Oh, I പണ്ടത്തെ don't like ബോട്ടൊക്കെ hospitals or doctors. ഏതാ? Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well. പിന്നെ ഞാൻ ഇനി തട്ടിയെടുക്കണമെന്നാ തോന്നുന്നു. ഏതാ നടപ്പവന്റെ? യോ ഡൊറാർച്ചോദാമിനെ കാണുന്നില്ല. അപ്പ ഓ ഇവിടെ ഇതെന്താണ്? സ്പീഡ് ബോട്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ വെച്ചാൽ ആള് ഇവിടെ പോയി. ഏതാ സ്പീഡ്? റിട്രീവ് ദ തഗ് ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ്സ്. പ്രാണി ആയിക്കോളൂ അല്ലേ ഇത്? I can't breathe. എവിടെ നിന്നാണ് ആ ശബ്ദം? He's locked the door behind him. അത് തുറക്കൂ. I need to find another way to follow him. ഇപ്പൊ ഗായ്സ് ഇതാണ് ഫൈറ്റ് അടക്കാൻ പോണേണ്. യഥാർത്ഥ ഫൈറ്റ്. വല്ലാത്തത് എന്തോ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പോണേണ് മക്കളെ. കത്തിയെടുത്ത് വെച്ചേക്കാം. ഇതാ നമ്മ വാതില് തുറന്നു. ഇവിടെ എന്തോ സാധനം. ഓ ഫുൾ ബ്ലഡ് ആണ്. ശരി
നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത്? നമ്മളെവിടെയും വരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആദ്യം പൊക്കത്തോട്ട് പോവാം. അയ്യോ തുറക്കല്ലേ, നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള. നമുക്ക് നമ്മുടെ വെപ്പൺസ് മാറ്റാം. ബുള്ളറ്റ് ഇല്ലാത്ത കണ്ണായി. യൂസ് ലിസ്റ്റൻ നൈഫ് ആൻഡ് ബുള്ളറ്റ്. തട്ടപ്പാണ് തവന ആദ്യം തട്ടാം. കൊറേ നാളല്ലേ നീ എന്നെ തൊടത്തില്ല. ഒന്നിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി. പോയി പൈസ. ഇത് നമ്മ ആദ്യമായിട്ടത് വാമ്പിയറിന്റെ പവർ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി. സോര കുടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. നമ്മ സോര കുടിച്ചിരിക്കുക ഗൈസ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് 18+ ആയിക്കോളാന്ന് നോക്കണം. ഫുള്ള് ഫൈറ്റും ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് കുടിക്കലും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ. സോ ചിൽഡ്രൻ ഡോണ്ട് വാച്ച്. ഓക്കെ, അമ്മേ ഞാൻ കിഡിക്ക് എവിടെ നിന്നാടാ വന്നത്? ഈ എവിടെ നിന്ന് വന്നടാ? ഓ ഫേദ വാമ്പിയറിന്റെ പവർ അല്ലേ? അങ്ങനെ പുതിയ കത്തി ഇരുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. നമുക്ക് പുതിയ വെപ്പണിലോട്ടാകാം. അപ്പം മാറ്റട്ടെ. 110 ഡാമേജ്. ഓക്കെ, പുതിയ സാധനമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കേട്ടാ പോണ്ടത്. ഓ ഭയങ്കര ശബ്ദമുള്ള എന്തോ ഒരു തരം. ഈ വഴിയാണ് അമ്മ വന്നത്. അല്ലല്ലോ അല്ലേ, ഇത് തല്ലിപ്പടിക്കാൻ. ഓ ഇവിടെ ഇവിടെ വഴിയുണ്ടായിരുന്ന. നമുക്ക് എല്ലാം കണ്ട നോബറീസ്. മരക്കഷ്ണത്തിൽ അടിച്ചോളുണ്ട് ഇവനെയൊക്കെ. നീ പേടിക്കണ്ട മുത്തേ. ഇപ്പൊ രക്ഷിക്കും. നീ പേടിക്കണ്ട, നീ പേടിക്കല്ല മുത്തേ. Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Mr. Thatcher, your friend Newton sent me to help you. Do you remember him? Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. ഓ ഇങ്ങനൊരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്ന. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഇത് നോക്ക്. എന്താ കളിക്കുന്ന? ഓ ഒരു വെട്ടെങ്കിലും കൊള്ളോ? അയ്യോ നമ്മളെ കൊന്നു ഗൈസ്. വളച്ചിലെടുക്കരുത് കേട്ടാ, കിട്ടത്തില്ലടാ നിനക്ക് എന്നെ. ബടാ ധൈര്യം എടുക്കടാ. അമ്മേ കടിക്ക്, അമ്മക്കും അറിയാടാ കടിക്ക്.
അയ്യോ കടിക്കടാ കയറി അത്ര ഉള്ളു. ഗൈസ് നമ്മുടെ തേർഡ് പാർട്ട് ഇവിടെ തീരുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പൊ ഇത്രയും നാളിട്ട വീഡിയോ എല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സോ നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് കാണാം. ഫോർ സ്റ്റിൽ ദെൻ ഇറ്റ്സ് ഫാമിലി ബോയ് സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ ഗൈസ്. You could be my partner, never ride it solo, no. And we can do I'm lucky, no need to worry, oh. I tell you what you're doing, no, you could be